asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte ak kontaante dellusiwaat fii si biir kër gi di leen nuyu di leen bàyyi xel ci programme bi di wax ne rek seen beneen programme mu xew-xew la fii si QTV kon nuñ ko baaxoo di def rek alxames bu jot su ñeenti waxtu yi tegee ñu indi leen waxtaan yu am solo ngeen si ànd ak man mi Ansumana Iso Ñaasi ak suma naataango Julde Njaay kon dinaa ko bàyyi mu nuyonteeg askan gi bu ko defee ñu daal di dalal ki nga xamante ne moo di suñu gan si biir kër gi Julde bismillah. jërëjëf Ansumana maa ngi laa nuyu di nuyu képp koo xam ne daal mun noo seetaan si waxtu bi QTV Gambia amaan mbégte lool nag dellu si xew-xew programme jërëjëf Julde yaakaar naa ñu bëri réeré wuñ mbir kan mooy suñ gante ci biir kër gi ndax li mooy first appearance am on xew-xew defoon nañ announcement bi si bëccëg waaye di wax ne rek foog naa bi mooy nekk first time in 8 years moo war a bokkaat plateforme ak ki nga xamante ne bàyyi la ci man waaye tamit bokk na si nit yi nga xamante dañ leen ràññee lool ci biir réew mi ci wàllum politique ak ci li nga xamante ne mooy doxalin réew Gambia kon mbégte ak kontaante la nga xamante ne dañ ko invite mu uyu suñu ñuy rafetlu loolu moom nag soxlawul sa introduction ndax ñëpp a ko xam njiiti political party la ñu gën koo xamee ci United Democratic Party mooy secrétaire général bi te yàlla dénk na ko ay place ma xam yu bëri ci biir réew mi kon ñu daal di dalal ki nga xamante ne moo di suñu gan tey ci biir kër gi comme ni ma ko waxee Julde man si suñu boppa foog naa 8 years ago lañ mujjee am encounter bu mel nii te bés boobu maa ngi fàttali ko jamono boobu maa ngi doon liggéey radio mu nekkoon jamono bu métti si ñun waaye mu oo ma ñu waxtaan almost an hour ñuy waxtaan ba pare ne ma taalalal say loxo ma ñaanal la kon maa ngi rafetlu loolu di ko wax ne ñaan yooyu mu ñaanoon daanaka foog naa yàlla nangu na ñaan yi xëy na moo tax tey ma nekk fii bokk na ci kon maa ngi rafetlu loolu kon jërëjëf bu ko defee ñu dalal la rek Your Excellency di la wax ne bismillah si biir kër gi jërëjëf Ansumana ak Julde kontaan naa lool di ngeen ma dalal ci kër gi tey ci programme bu ñoo wax xew-xew of course soo ko déggee li xew ak li nekk ci réew mi du muy xew loolu la ñoo waxtaane te kontaan naa lool ngeen jox ma opportunity man tam ma ñëw fii waxtaan ak Gambians in general ci lu xew ak luy xew gërëm ci loolu jërëjëf rafetlu nañ yooyu tamit sa li ñu uyu si fii te nag dina bëri ci luñ fas yéene waxtaanee ak yow bokk na ci mooy ci liñ bàyyeekoo fan yi passé njiiti réew mi demoon na ci National Assembly bi pour waxtaan ak askani réew Gambia wan leen fan la réew mi toll ak liggéey bi nga xam ne nguuram a ngi koo def dinañ ci bëgg a am sa réaction ci yenn pàcc yi waaye bokk na ci tamit mooy lii nekk di xew sa biir parti muy UDP naka noonu tamit ñu ngi waaj ci li nga xamante ne mooy wala ñu ngi jublu si 2026 elections lan mooy taxawaayu parti bi ak yow mi sa jëmmi boppa loolu yëpp nañ ko waxtaanee kon ñu tàmbalee li nga xamante ne mooy laaj ak tontu ci programme bi xam naa bàyyi nga xel torop soona bi mooy State of the Nation address bu président Barrow joxe fan yi passé lan moo la ci gën a interest lan moo nekk di main highlights yi nga xam ne yow bàyyi nga ko xel si statement bi so jërëjëf ci sa laajte bi definitely soona boobu xew-xew la boo xam ne amoon na ci réew mi te xew-xew boo xam ne ñu bari am nañ ci seen xalaat waaye ñu jokkee little context soona really ci jamono sax the first republic ñu ngi ko doon wax state opening of parliament dafa nekk jotaay boo xam ne nguur gi dafa ñëw fak legislative year lañ ko doon wax beginning of the legislative year jéema président dafa ñëw wax nguuram lan ak lan lay liggéey ak lan lañ bugg a liggéey ci at bu bees bi ñëw ci new legislative year ak ay loi yoo xam ne loolu lañ bugg a teral pour mun a carry on governance programme bi
mu continue noonu fana yaa jame tam fana den state opening of parliament léegi nag ñu ngi ko a little bit Americanized xam nga America yaa nga state of the union address you know so ñun ñag na ñu génne ci union bi ñu def ci state yëpp benn la ci Jammeh Jawara Yaya Jammeh ak Adama Barrow yëpp benn jubluwaay bi la benn purpose bi la am pour góor gi mun a waxtaan ak askan bi woon askan bi ci at bi ñoo génn lan ak lan lañ def ci at bi ñoo dugga si lan ak lan lañ bëgg a def gis nañ ne nag président statement bi mu def na maybe about an hour or so lim njëkk a def mooy position yi Gambia ci international community bi diplomacy foo na loolu la ko stated in fact loolu nag ci some departure la because yan bu njëkk ba diplomacy ak yooyu daf dee nekk maybe daf dee mu nekk last bit of the address wane na ne nag Gambia taxawaayam ci àddina lan ak lan la Gambia def ci loolu foog naa ne wane na ci ñoo doxal ci di diplomatie suñ diggante ak réew mi waaye xëy na mu suma noppa déggut ko waaye li ma gën a am interest ci loolu sax dégguma daal specifically Gambia Sénégal specifically parce que Gambia suñ international relations Sénégal should be very paramount ñoo suñ dëkkandoor la waaye nekku ne dëkkandoor rek waaye day nekk seen biir so suñ external relations suñ international relations ak Sénégal loolu foo na dañ ci waroon a waxtaan tuuti président war na ci wax tuuti waaye nag it doesn't matter wax na ne xëy na globally li ñoo def waaye man dama foog ne ci diplomatic front boobu miss na ci yaakaar naa ne moom as chairman of the Organization of Islamic Cooperation na doon wax lan la doon def as such chairman ñëpp xam nañ ne tey àddina bi fitna rek a fi nekk te fitna boobu fan la nekk fu muslim si gën a bari Sudan Middle East Myanmar foofu la gën a bari wax na ne Gambia yóbbu nañu affaire Myanmar international criminal court very good very laudable te xëy na duñ dugg ci waxtaan yooyu waaye nag li tax ñu dem ba ñu mun a def loolu xëy na time boobu ma nekkoon foreign minister my transit from foreign ministry to vice presidency waaye loolu beneen waxtaan la am na rôle boo si play well loolu beneen waxtaan la loolu beneen waxtaan waaye même sant nañ OIC member states yi ñu support Gambia pour really the Rohingyas the Muslim Rohingyas pour xeexal leen toroxal biñ ko bi leen a toroxal ñu gis ne loolu deñ na and of course the gërëm government of the Gambia itam ne jël nañ di step because at one time Gambia dañ ne ñun ñoo human rights capital of Africa so loo xam ne dafa promote human rights in the world suñ ci jëlee steps war nañ ko dee te suñ ko jëlee itam war nañoo commentant government bi for really for doing that waaye defe naa ne dafa war a dem more than beyond the legal approach the political aspect also the political drive yaakaar naa ne defuñ loolu ni ko war a defee taxaw rek ne condemn na Rohingyas no it's not enough
lan nga foogoon ne loolu lañ war a def. loolu as chairman of OIC number one dégg nga dafa war a galvanize all the member states as chairman ñu gis ne ñu push for sanction I mean ñu ngi impose sanctions on other countries you impose sanction on the government of Myanmar for really violating the rights of these people. You are taking a political stand, not a legal. The legal one, loli yang ko def in the International Criminal Court. Mom's statement and the focus was more on the Middle East, specifically Iran, Israel. Why Iran, Israel? That is one question. This was coming because the activities in Gaza, you harm how Iran supports Hezbollah on all those groups. The Palestinian issue, how Iran stands on it. Israel did have this bombardment on the civilian population in Iran, of Gaza. One on your sentune, Li Munna Iran, dina wara buga jog pour parallel population bobu. So now what I know war now done between Iran and Israel. As chairman of the OIC, not as president of the Gambia, what as chairman of the OIC, Munna get to quote unquote the big boys in this capacity as chairman of the Amna Dole Lol. As chairman of the OIC, no, I'm not more dole than as president of the Gambia. Because I'm a botay bray, 57 states, I'm a botay bray to Ganawam. Dafa mel ni si sa gis-gis liggéeyam des na foofu torop. Well, des na tuuti te benn tey nag tardé wuñ mën nañ koo def parce que benn tey problème am foofu benn tey ñu ngi amee problème Sudan and all those places so moom benn tey am na the opportunity waaye nag am na obligation bi pour really step up. dafa mel ni dafa war a dem beyond just issuing statements. No. Issuing statement well fee in our National Assembly fee. I now foog ne war nañoo liggéey war naa jël steps at the AU at the AU galvanize the African Union at the ECOWAS galvanize the West African regional leaders and also in the at the United Nations. We are not in the Security Council. Why not mom as chairman of the OIC, he can speak to any member of the Security Council. Opportunity bobo, then go have a miss. Why Bente? It's not, I don't think it's a lost opportunity. Fogna ne, with the technicians, when I said Chandinaka in the Foreign Affairs Department, they could really work on these things, and make the president more visible in these matters, more engaging. And of course, if that happens, since Gambia's international standing in the world, the Fagena Feng, the swing rating, the Fagena Dem Chico. Can you highlight that Gambia is a small country? Because this time, we may be small geographically, but we have an opportunity where our president occupies one of the most important key positions in the world. So, push. I think he's not just this thing we regret what not happen, what the for ne Lee Nenko Def, the Manko live in Gambia as chairman of OIC, will do this. And it will also reflect an aspect of our own foreign policy. Legi lolu suweso coming back home. Wax na si fànn yu am solo wax na fi economy bi maanaam koom-koom bi infrastructure
wax na security wax na youth unemployment foog nga ne président bi si state of the nation address am bi dafa touch on the most pressing issues yu nit ñi si dundin in terms of si dundin bi ndax foog nga ne comme dafa address problems yoo xam ne daal Gambia loolu la nekk di jànkuwante. Well, obviously, as the chief executive officer, Mom, he identified what he thinks are problems for Gambians. Why? So ko déglu ba infrastructure, roads, loolu is very, very prominent. Dafa jël center stage ci waxtaanam bi ak nation bi parce que xam nga loolu la nit di gis li nga xam ne nit ñi ñu ko gis loolu pour waxtaan ci daf dee jafe xam nga boo nee noonu bi dafa léegi yëpp a yomba léegi waaw loolu mu nga koo wax waaye ñi nga xam ne seen poste yi xam nañ li de naka seen poste bi ñoom xam nañ ne things are not easy. Démba rek o barka démba rek fa nga doon fa ne yéen a ngi doon wax ci seen news ne mburu it's going to be is it $12? ñu ko yokkati 12 from $10 to $12. Nga ne ma ok ñu ne itam dañoo increase nañ yokka diisaay mbuur bi waaye kan moo fay naka di monitor fuur yi ne diisaay mbuur bi yokka nañ ko. I'm not sure. Hey, na lulu, the competition. Set up a task force. So I tell you, lulu, cinco de fe, the Mahame Gambia, to pass 2 weeks, the fire die down. You have no learn that task over. Don't you interest? Kudor mabi, or you engages everybody. You them fury, the check and so forth. Why joke? 2 weeks, the one matter can't reach a mad ben interest. Lol is very Gambian. Lo best. They couldn't get the why should they and then so interest will start getting down. Can reach a mad ben interest. Why dumburu rak la yone is you get increase price bank get them up. Swing basic commodities, the prices are unbearable. Nga compare lolo actual level of earnings. Okay, increase wages, salaries. Nobody goes home with less than $6,000. I don't think that is absolutely true. Hey na, the basic, the gross would be 6,000. Once when you get taxes, contributions, is it widows and orphans? I don't know whether it still happens in government. Widows and orphan contributions, you are taking less than $6,000. Here. Now $6,000, yo, amulo sa on kir. Ngay luas. Nyata ngay fay pour sa luas bi. Yo, sagu malo. We get not cheap. Tey maa ngi jënd benn sac maro for somebody 1,300. Nga jël 1,300 sac maro nga jël ci lifin bi saluwas. Nga jël ci lunch bi nga jox xale yi. Bala 2 days 3 days $6,000 bu dem na. Waaye fooguloo ñun luñ dut produce dara tamit. My main reason. That is right. That is right. I agree with you entirely. I agree with you. Why amna yana yo hamne then could they produce fee, although the quantity is not sufficient to satisfy you. Melni onions, lignon, pompiter, and then produce fee. Even some vegetable gardeners produce enough vegetables for our own consumption. Because the ngajis ne jigeni amna ñu bari ñu dé dem Senegal di fa jënd vegetables ñëw supply hotels and those hotels and places
you know. So swing production level swing production level is very low. Even low hamne locally ñu ko dé produce. Lolo ta damane agriculture really suñu wax ne Maputo declaration 10% of your national budget def ko ci agriculture man nañu xalaat seen ak shouldn't be more than 10%. Because for us yaa dama foog mooy ne am nañ suuf si there is land am nañ ndox mi demal côté bi ñu jógee CRR from Kauru dem be Koina fresh water mun nañoo suñ ko defee really suñ itee suñ interest mun nañoo produce a lot of rice boo xam ne dinañ mun a dundal suñ bopp te xam nga eso man yaakaaroon na président na doon li fi ne look suñ rice production bi dégg nga for the coming year dégg nga government we are going to inject so much money in agriculture ñu ngi develop because we are targeting ne by the end of that year XY tonnage of rice la ñoo produce and ñu subtract loolu from swing importation bill bi and then the following year this is what we are going to do so that we graduate from being importers to exporters possibly to possible exporters, but they will have produced enough rice pour dundal suñu bopp. te war nañoo li fi ne tamit am engagement with the Gambian community in general ne maalo rek waxtaan nekk suñ lekk I mean really I mean cere ma doon war mu ne ma doon jógee suma tool bi last time cere ñeele findi I mean we should mun nañoo produce all those things in abundance. So but all that is in the area of agriculture. So agriculture be really dooleel ko ñu am sufficient fund one money fund to pay office workers yi ñi nga xam ne ñu ngi indi air condition office waaye ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi suñ mixed farming centers yi dañ leen war a dundalaate maa ngi fàttaleku ma doon dem school suma brothers ak suma uncles moom mainly people working in the agriculture department when I go to visit them in Yundum fii suma uncle Alaaji Seeni Daabo I mean go don't go and topper they go to mixed farming centers just what people are doing dañoo jëflanteeg béykat yi dañ leen war a gën a dooleel daal dañ leen agriculture daal def naa ne dañ ci war a def a lot of money ñoo def a lot of money ba pare am serious people in charge of it because government mun naa put a lot of money in it ba pare ñi nga xam ne ñoo war a doxal mbir mi nekk ñu serious. Okay. Aside from area of agriculture boo wax ak wàllum koom-koom bi yan fànn nga foog ne nguuri Gambia ñu ngi do so well si area boobu noonu. Well, of course ñu ngi jéem let us say ñu ngi jéem ñu ngi jéem waaye ci jéem boobu nag am na yoo xam ne manqué nañ ci gis nga in the 1996-97 or so being sampé the first high school in I think Kalaji President Jammeh being sampé first high school in Kalaji after that many other high schools and President Jammeh nag definitely mu ngi sampa mu ngi tabax high schools bari kenn du weddi loolu waaye ndax am na quality because school du just blocks yi ak si nekk si biir the quality education bi nga jël ci schools yooyu moo gën a am importance bu yàggut la président dem around the country
I think Kiang ubbi nañ fa ne lopitaan we tuddee something Ñokodi I think Ñokodi Dramé and then a very iconic figure in Kiang def nañ beneen badi bu sal Kenya ñu ne Sirfu Diba hospital def nañ beneen Mankamankounda ñu ne maire bi lañ ko tuddee def nañ feneen I think in Kantora Hassan Musa Kamara beneen in Jokadu in Sefo Jim Fatma Job. Yes, we've seen structures there. Why is that hospital really the type of medical facilities we need? In terms of building structures, yes. But in terms of the services, amut. Man daa foog ne balaa ngay jël the bill that expensive structure in Kiang dem build the feneen Jokadu dem build beneen in Jimara xaalis boobu put it together sampa a very good and efficient service delivery health facilities in an area boo xam ne the catchment area is very big and get people and you get it well equipped. maanaam sampa lu mel ni referral hospital bu mag. That's right. Right, something like a referral hospital. Li ma dee joytul mooy 1 o'clock nga am a very serious emergency in North Bank. Let's say Xew. You have this woman, she's in labor, and confused the medical attendants for what can they do? You don't have any facility for you don't have any speedboat. Boo xam ne dina mën a ferry jigéen jooju. Within matter of 15 minutes, you is go over. You go to the Edward Francis Institute. Why don't you equip the SL, medical facility before John Len, all the things that they need, so that the issue of referrals to Banjul, Wanyaku, and I define so you say it needs specialist attention. Routine jigen mina kabir, serious labor conditions, you want to handle her. I mean, those things should not be referred to Banjul. Especially for Palas Mohammed, Dangay Jala. So if such ferry is available, how long does it take? Sometimes Dow Jegle Hewan, we ferry be the German. Ferry be the German rare, yeah, happen. So it's still, even ferry service during the day, why the issue of relying on a ferry for those things is unimaginable. So do the needful. Bi nga lifi noonu ne da nga sampa beneen hospital foofu nga equip this one, then if that is strong, then get them over to these other places, so ñoom dina ñoo mën a refer from same hospital ñëw to the main hospital in Xew. Okay. So again, sometimes, and I say this, without any fear of contradiction, some of these projects here politique la maa leen defal lii maa leen defal lale maa leen defal lii maa fi sampali yëpp politique la waaye nag the efficacy the result bi nga xam ne loolu lañ ci bëgga really honestly lii nag I'm not sitting here ne dama ŋaaña nguur gi waaye honestly we have getting reports really even the basic medications in these places. So, Mr. President, we want to admit, because SONA is to talk about our achievements as also our challenges. So, challenges you. Okay.
waaw kon bëgg naa ñu wrap up ci affaire yi soona bi ndax ñu ngi am lot lu ñu war a discuss even ci parti bi ak 2026 Julde bëggoon naa xam because foog naa bokk na ci li mention mooy affaire yi rule of law and I know you're very particular su ñëwee ci loolu lan mooy sa gis-gis ci affaire yi accountability ak transparency ci nguuri président Barrow tey soo si doon def gestu lan mooy sa gestu te lan mooy sa naka nga jàngatee nguuri président Barrow si jamono bii ñu nekk mooy past 5 years bi ci temps bii ñu nekk su ñëwee ci affaire yi accountability ak transparency lan mooy sa gis-gis. well really ji donc dee wax every time when government officials buñ amee occasion buñ amee jotaay ne that's accountability transparency loolu te ñu ko push dégg nga waaw this transparency I do not understand ñoo wax ne transparency I can't understand why government suñ leen laajee things they say but you can come to the office mu nga def lii you know I mean the transparency I think accountability is the foundation because if I'm accountable then what I do and what I don't becomes transparent whether there's transparency in it you know and accountability of course is you know how our resources have been managed the dialogue national dialogue being among I think the theme was preserving our resources preserving our resources together why what is happening why are we thinking about that is there anything wrong in the way we are managing our resources so government should admit that there's something am na loo xam ne daal àndut ak yoon looloo tax ñu xalaat ne that theme for that dialogue for that year after that year I think it's more than I think we are going to the third year now I've never heard such a dialogue being held again although dégg naa ne am na ñu fi jógee dem in the provinces di jéem a waxtaan ak nit yi on those topics waaye nag after waxtaan yooyu lan lañ dañ ñëwaat ci askan bi ne leen lii de président oote woon na ñu waxtaanee lii waaye bi mu fa jógee itam am na ay ndaw yoo xam ne dañ dem ci day gi waxtaan ak askan bi wax leen lii ak lii waaye nag bi ñëwee nag ñu gestu everything recommendations yi leen def te government bi recommendations ñu ngi ko implement man de xëy na am na waaye man de gànguma ko and I think that's a very serious flaw doo mën a on nit yi on such an important dialogue again that is playing to the international community you want to play to the this is what we are when in fact what you are portraying to be you are not in fact that da nga pretend the accountability bi so leen lifi ne ñu ne la xanaa gis loo ñu ngi président wax na ko mu ne am na few convictions with a multitude of issues on accountability. There are a few convictions. I think that is really doing the job. The fight against corruption. You name me only the one permanent secretary and one head of department being prosecuted. Prosecution boom jail na almost 9 months legi, and then you convict one permanent secretary on a $50,000 corruption allegation, and you think those are serious things for against corruption, fight against corruption, accountability, because all those aspects of accountability. kon suñ la déggee dafa mel ni nekkuñ di def lu bari daal. lu jëm ci affaire corruption.
eso dama laa ñaan nga jël di anti-corruption commission act nga read ko very simple English. It's not lawyers language yaa toofu and those type of thing loolu nekku ci di nga fa gis benn clause bu la wax ne all allegations of corruption yi nga xam ne occur na before the coming into force of this act may not be investigated by the Anti-Corruption Commission. So mel na ni 2017 ba 30 January 2024 lu waaye def bokkut war la ca bokk ñu ne loolu accountability la no let us be serious. Let us be serious. I don't know ma loolu naka la escape cabinet. In fact, because duma wax ne naka la escape cabinet because cabinet li mu bugga loolu la lawyer bi draft loolu la draft. donc maanaam suñ la déggee loolu deliberate la. For me, yes. Lu tax ngay step in before the coming into force of this act of this act. Jëlal sa time nga dem through it, it's in the early sections. Fu mel ni am na lu ñuul ci soow mi dañooy jéem a gàddu du nekk ne dafa mel nii na ko ne dafa mel ni lu ñuul ci soow bi dafa lu ñuul soow bi dafa lu ñuul moo ci nekk lu ñuul moo ci nekk. Moving on Sona ñu dem rek quickly rek ñu talk about yi fi draft constitution bi xam nañ ne second reading bi it's 7 of July lal moo nekk taxawaayi UDP still xam nañ ne wax yi bëri nañ si draft constitution bi. waaw wax bëri na ci draft constitution ci dëgg ak nekk yàlla dëgg la te wax ju bëri jooju yëpp kenn defut ko gannaaw président Adama Barrow. Sénégal 2020 draft bi li fi noonu UDP suñu député yëpp nekk ci naas in fact they make sure ne kenn absent tut. We made sure that nobody was absent. ñëpp dem nañu ñu vote for it and they advocated for it. ma ngi fàttaliku ci debate boobu one of our young MPs Fodé Dramé nii la téye constitution bi draft constitution bi di ñaan di leen wax ne seet leen lii lan la defal ndaw yi seet leen constitution bi lan la defal jigéen yi seet leen constitution bi ñi manqué lan la leen defal leel constitution bi nañ leen ko pass ba ñu ne duñ ci dal we do them beyond the second reading. The thing is that, the 2020 draft more represent United Democratic Party's policy on constitutional governance. The 2024 draft more represent Adama Barrow's policy on constitutional governance. So man, danga buga mabay sama policy, which I believe in. Yes, a policy. The muloma convince ne sa policy is better than my policy. Yow sa constitutional governance bi am na loo xam ne kenn ku dee xalaat because ñëpp a ngi wax ne nominated membership of National Assembly dafa war a stop because loolu dangaa jël chroniques yi rek dugal leen ci National Assembly waaye yow def loolu rek waaye danga ko maintain ba pare ne koo nominate su fekkee def lu nga bëgga danga koo daax mu dem si biti daaxoon nañ fi Yakumba Jaate mu yóbbu leen koot ñu ne amuloo doole pour def waaye léegi dañoo jox président doole soo defee dara loo xam ne bëggut ko yu ne mu ne te même def laa ne génnal fii yow yaa ñàkk or ma yóbbu la ma isla fii jox la taranga bi li ma bëgg nga ne doo def loolu dama marsa seero ku na waa nga dem si toppatoo fa leneen dama foog nga dem jaay nete tout waaye doo fi nekk de but this is seriously in this age. You should not be thinking about that. In fact, the issue of separation of powers daf ko affect su fekkee président mun naa dugg si biir National Assembly daa nit executive bi but where is the separation of powers? Where the independence of the National Assembly?
so léegi si gàttal su ma la déggee ndax liñ desee bariwul te bëgg naa ñu laal obviously some issue mënuloo toog fii ba jóg moom te waxtaane wuñ yéen ay ndax opportunité la tam pour ñun waaye su ma la déggee si gàttal UDP àndut ak no 2024 draft daal supportuñ ko te 2020 draft mooy draft ci Gambian si wallahi mooy draft ci Gambian si loolu lañ bëgg ok léegi nañ move on quickly ay fan yi passé génn nga issue statement waxtaan ak Gambian si ak sa party supporters ndax coow bi bari woon na lool ci biir UDP ba ñoo gis ay public statements from ñenn ñi nga xamante ne ay borom nomba tànk lañ ci parti bi nga génn joxe sa statement ñaan ne nañ dal booloo nekk benn waaye ci biir loolu mu am loo wax loo xam ne foog naa ñëpp am nañ ci interest fi mu ne mooy ne wane nga yooyu tamit sa buga ci li nga xam ne mooy bokka ci contest pour elections 2026 ma bëggoon a xam ne ci njëkka statement boobu nga joxe danga ko joxe pour indi dal ci parti bi wala lu nekk ci yow la da ngaa contest 2026 waaye soo man suñ procédure bi laa wax waaye président Bambaro moom taxaw na ne nee leen 2026 man maay taxaw man wax ma ne 2026 man maay taxaw waaw nga ne bugga nga bugga naa te soo ñu sama ne bugga suñ procédure su fekkee woon ne président Adama Barrow li ko jox sañ-sañ ba ne damaa taxaw foo naa ñoom seen procédure bi la su fekkee ñun tam procédure boo am nañ ko xëy na man tam naa mën a taxaw ne damaa taxaw o naa taxaw ne duma taxaw waaye mun naa mën a wone ne su amee temps bi ñëwee man tam dinaa wone suma bugga ne damaa taxaw dama teel ko feeñal so dang ba tey si li ma laajte danga ko def pour indi dal ci parti bi ndax coow bi bari woon na wala danga lu nekk si yow la gis nga su fekk gis nga loolu sax dégg nga mun naa gën a yokka coow bi mun na koo gën a yokka soo nekkut ne danga ko def pour faire safara bi nañ nangu leena eso ne UDP family la family bu rëy la te every family danga am jamono yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo bokkande ak baay dañoo kuloo tojante boppa waaye loolu du dee tas kër bi dee tas kër bi baay bi nag na génn nag wax li mu war a wax o yaay na génn wax li mu war a wax waaye li ñoo wax ne coow mi la nekk si biir UDP ñooñu dañ foog ne nag lii mooy tas UDP te luy tas UDP du lii de lii tas UDP du lii tas UDP di nga ñoom Alaaji Modou Sané di nga ñoom Kemi Sanjame di nga ñoom Aja Sukaynaka ñoom Yam Seka ñooñu suñ génnee du nakkut xuloo sax ne banañ UDP parce que suñ parti bi li tax ñu sampa ko di gisaatu ñuy def loolu ñun banañ ko loolu amee UDP dafa tas so gom nga ne ñooñu rek ñooy mën a génn si UDP tax UDP tas dama lim ñoo jël nekkul ne ñoom rek la am na ay suñ daw yoo xam ne yes te su ma nee am na ay suñ daw dégg nga ñoom Mbodj Seydi Kan laa wax de ñoom Ibrahima Diba wax ma ne suñ daw yi nga xam ne UDP tax ñu xam leen waaye Ibrahima Diba ñoom Mbodj Seydi Kan dégg nga ñi fa nekkoon 1996 young people ñoom Janaba Maas jamono bi nga xam ne things were tough dem si yàlla ñoom Anta Samba doos ñoo sampa UDP ok ku julde balaa ngaa ñëw rek xam naa ne yow you are a strong advocate of term limit ndax governance ay rallies even jamono Yaya Jammeh and danga ko daan advocate bokk na ci li nga daan gën a ŋaaña Yaya Jammeh mooy self perpetuation toog rek bañ a dem te ñu gis lan ngay tontu ci critics yi wax ne naka ngaa reconcile ñaari yi yaa ngi yàgga nekk a strong advocate against
self perpetuation gom yi fi term limit waaye parti bi mu sosoo ba tey yow yaay parti leader yaay contest elections te gis nañ ay ndaw ci biir parti bi ñoo xamante ne tey soo leen dénkoon place boobu dinañ ko mun a yóbbu yaakaar am na ne mun nañ koo yóbbu gannaaw bi nga xam ne try nga several times ndax jotut nga may ñooñu yoon dañoo lim sax ku mel ni mayor Malick Lo ku mel ni chairman Yankuba Dabo ku mel ni mayor Bensouda ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen di tudda si biir parti bi lan mooy sa tontu si loolu naka la ñoo mun a réconcilier ñaar yi tey su ma jox la exemple président Barrow ñëpp a ngi ñu bëri ñu ngi wax ne ci opposition bi waruta seek a third term ndax already am na ñaar war naa mun a doylu waaye soo xoolee ak cross political divide bi tamit dafa mel ni the same problème moo fa nekk lan mooy sa tontu ci lii. thank you very much kontaan naa bokk nga ci nit yi nga xam ne nangu nañ ne UDP yàlla mee nañu maam ay ndaw yu bëri di nekk ci biir parti bi képp ñëpp nga xam ne mun nañoo nekk president of the Gambia mun nañoo nekk leader of the United Democratic Party te ñu ngeen ñaan yàlla nag loolu gën a yokk parce que loolu dafa gën a tax nit yi yaakaar United Democratic Party waaye li nga wax ni doo mun a compare apples and oranges the government is just not a group of individuals boo xam ne am na ideas or agenda boo xam ne moo leen tie together parti loolu la waaye government moom ruling party bi nga xam ne ñoo ko def in power with other parties yi nga xam ne ñooñu tam dañ bëgg a nekk in government ñooñu tam dégg nga it affects them so they are not the same government covers everybody waaye nag for UDP ñu suñ ko is only concerns only UDP members you cannot apply it to any other political party so this that's the difference government is the entity of government is different from political parties now certainly I agree ne succession war na am te certainly succession dina am waaye nag succession dégg nga suñ ko wax in fact in our Gambian context one should be a little bit careful particularly suñu xel because dañoo wax ne kii de dafa bëgga papam de na mu doona ko but what certainly why would they have young people in key positions in the party? Why would you have young people? Look at our National Assembly membership. Maybe ñaari nit ñoo xam ne they are more than 50. Maybe only two. All the rest are below 50 years. Nga gis suñ leaders in the council. Loolu, why we are having that is to prepare for exit. Xam nga mention na la fi Alai Mursane. He is no longer in the national executive. Mention na la Kemi Senjam. He is no longer in national executive. So we are gradually, exiting to allow these younger people to come in. Su dee di nga contest 2026 ndax boobu mooy nekk sa final time ngay seek public office. nga ne su dee di nga contest. Okay, all right, okay. Su dee di nga contest. Ndax mooy nekk sa final time nga seek public office. Well, I don't know, because if you say final time to seek public office, maybe if you say final time to look, seek an elective office. Waaw moom lay wax elective office, yes. Because elective office. Elective office, wow. Well, it is something that is 2026 and beyond 2026. It is too early to say anything about that, because
circumstances could change. And I hope that whatever circumstance change, dafa nekk circumstance boo xam ne is for the good of the party. Okay. It's good of the party. Well, just li ma waxoon ci li fi nii ma fa na benn interview la ma ne UDP ma fa doon ñëw taranga ci da ñëw ci man jox ma taranga jure di ne ma yow kay nga jiite parti bi formuma parti. Unlike laa wax lii ne unlike many party leaders Gambia fii ñoo xam ne dañ form parti dem ak seen xarit ak seen ñu ñoo formé parti ne man maay njiit UDP du boobu de nit yi ñoo form seen parti ñu ñëw jël ma ne naa leen jiite te taranga lay ma jox te su may génn nag damay génn ak taranga du ma génn ak gàcce it never happen. kon Jules dama bàyyi la lu des ci programme bi comme eso lu ko waxee rek niiroo bi ŋaayoo bi ŋaañi wante bi dafa bari si United Democratic Party recently duñ nekk di gis te ñu bari ñu ngi wax ne statement kese rek du mun a tax solution mu am wala jaama mu sax si UDP ban jéego ngay jël as party leader ak secretary general pour ensure ne ñëpp ñu nekk si benn point ñëpp ñu unite ñu nekk benn because gis nañ ne even si analysis yi gis nañ ne online ñeneen ñu ngi génn ñoo xam ne daal ñu fes lañ si UDP ñu ngi debate de wane ne supportuñ am na ñoo xam ne daal ñu fi nekk te gis nañ ne tamit am na ñoo xam ne daal ñu ngi ŋaañi gaay di wax ne ñoom dañ bugga doona dañ la bugga doona yow ban jéego ngay jël as the leader pour ensure ne even soo fa nekkutee jaama dina fa sax United Democratic Party li ñu booloo mooy éene bi the ideas the core values of the party moo ñu boole it's not individual personal loyalties because dafa mel ni loolu lañ nekk di gis de parce que doomi aadama dañ ko dee wàcc tubaab is very transient so core values yi moo tax ñu nekk together. Otherwise, 2016, bi ñu jëlee the leadership, the senior leadership of the party, bi ñu demee kaso bi, parti bi na doon tas. Waaye déedéet, dañ keep together mooy luñ góom suñ éene pour réew mi luñ góom loolu moo gën ci réew mi te nit yi nangul ñu ko loolu moo tax UDP nekk fi benn tey dara du xew nag boo xam ne dina tax loolu du fi amaat nañ accept ma fale maybe soo dégloon sama lifin with Peter the Miliband brothers ñaar nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay you contest for the leadership of the Labour Party and of course in every political living you have hard statements ñi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay well after all when Ted was selected mag ji nangu na toppa ci so if these things happen nit yi buñ ko blow out of proportion buñ ko lifi ne no for us for UDP is something that should be normal in any political organization. What has not been accepted or will not be accepted is you want to do things in ways that do not conform with our party principles. Otherwise, one and a man, dama bëgg a lekk leader of United Democratic Party, you see anything that is wrong with it. What is wrong? What would be wrong about it is ninko defe. That would be wrong. So come 2026, it's just around the corner. Yan plans ngeen am pour si election bi ndax da ngeen am plans form coalition with other political parties because ñu bari tamit analysts yu bari ñu ngi wax ne final question so leen formute a coalition doo leen mun a unseat President Adama Barrow. Well, dëgg la those are analysis and ñun nag mos ñoo xeeb benn opinion. We are very alive to opinions. Dañ ko déglu and dañ ko dee segga itam. Some opinions
we see ci kan la jógee ci jox opinion bi it matters whether the analysis is objective or not. So the objective analysis, we know them. The subjective analysis in the hamne really just put down, the influence of any party because they know better party. So no could ne UDP directly. They're talking about the other opposition parties. Why? We believe all things being equal. There are parties fee. Your hamne Muna Daniel Adama Barrow alone. But I don't want to mention names. Why there are parties? UDP. Well, I don't want to mention because I don't want to mention. Gomulo the UDP Muna Daniel NPP Adama Barrow. Just party bo hamne dafa yaakaar pour former government on the back of a coalition. Parti boobu jarta toppa parce que soo gisee Mr. A dem register political party bëgg a contest in the elections, presidential elections, yaakaar na ne parti mo on his own alone mun naa daaneel nguur gi am mun naa daaneel any other political party, defeat all other political parties. Why that does not mean ne ñun we are not sensitive to the issue of coalition. We welcome nañ ko te dinañ bokk in any discussion for the creation pour sampa political party pour sampa coalition. Kon ñu wax mbooloo mooy doole. So we'll be prepared to have a bigger power, more votes in a coalition, than have a marginal, victory when you go alone. Jërëjëf waxtu bi jeex na tàkk unfortunately Julde hopefully dinañ amal opportunity pour toogaat some other time gën a waxtaan ci yenn yi nga xam ne loolu lañ fas yéene indi leeral fii ba balaa 2026 ñuy rafetlu sa teewaay fii ak ñi nga xam ne ñoo ngi doon toobay tamit Julde online on Facebook on YouTube ak suñu yeneen plateforme si di wax na lii la ñu waxtu may bi beneen alxamis incha allah jërë ngeen jëf yooyu tamit ñuy rafetlu li ñu uyu si. Thank you very much. Jërëjëf. Thank you.